Mahali Aston Villa ama Arsenal inachezea siku wanapozi mpira tunafanya harusi. Nakwambia I'm preparing something big. Ndio president atakuwa guest kwa hiyo event. What? President ni guest kwa harusi yetu. Atuletee pesa yenye amesanya nataka. Nani Moses Kuria? Wewe anachoka. Toka huko, achana na hiyo. KRG? Wewe achana na hiyo maneno ya. Hello guys, welcome back to this beautiful and awesome YouTube channel. And even if you are, please consider subscribing because a lot of interviews and stories are coming. So guys, nimelejea tena na nimelejea sasa hivi na Ogao Bina na demu wa Facebook pale hivyo, ambapo like 1 week ago kuna wakifanya the weekly show live, kuna video fulani walifanya pale hivyo ama clip tu kadogo, ambapo demu wa Facebook alikuwa na predict ambavyo her dream wedding na Ogao Bina itakuwa, na akasema taland na private jet juu yeye hataki kuland na chopa kama Eddie Botita juu vitu zote za Waluya ni cheap. So unajua hivyo ndio demu wa Facebook amesema kulingana na remember pia yeye ni Mluya, na amesema vitu mingi sana. President atakuwa pale, Moses Kuria atakuwa pale, akina KLG watakuwa pale. Yani hiyo wedding yao itafanywa kiwanja kubwa kama ya Arsenal na Aston Villa, haitafanywa tu kwa kanisa tu hapa hivi na pale. So nataka niweke hiyo video ambayo iko pale hivyo, na mwenye ameedit hiyo video ni kama ilikuwa a funny clips kimpango, lakini ilikuwa kulingana na demu wa Facebook ako serious about Ogao Bina. Yeye yani anaona kama demu wa Facebook ako comedy pale hivyo juu, lakini demu wa Facebook anakuanga akipredict sana mambo ya wedding na yeye Ogao Bina. So nataka niweke hiyo video pale hivyo ili muwatch, alafu guys pale hivyo down to the comment section andikeni pale hivyo maoni yenu ni gani kuhusiana na hiyo video ambayo mtaona hapo ya demu wa Facebook. So guys, thank you very much for watching. Remember usiwatch kama uja subscribe na usiwatch kama uja like, ndio ikuwe recommended kwa watu wengi sana pale hivyo kwenye YouTube. So guys, thank you very much for watching. Follow me every platform at Dan TV Official, including Instagram, Facebook, TikTok at Dan TV Official. Thank you very much for watching, and I will meet you to the next one. Boom. Mahali Aston Villa ama Arsenal inachezea siku wanapozi mpira tunafanya harusi. Nakwambia I'm preparing something big. Ndio president atakuwa guest kwa hiyo event. What? President ni guest kwa harusi yetu. Atuletee pesa yenye amesanya nataka. Nani Moses Kuria? Wewe anachoka. Toka huko, achana na hiyo. KRG? Wewe achana na hiyo maneno ya. Wachana nayo. Alafu baby mimi nataka kupanda na ndera, unaona ndachukuliwa. Mimi sasa sitakuja na hiyo kwa helicopter. Hiyo ndege yenye mtu yote anaweza haya. Kama kitu Eddie Botita anaweza afford. Unajua kitu Mluya anaweza afford, hiyo ni very cheap. Kwa hiyo tunakuanga wagumu kila mahali. Ile smoke ibu. Kwanza yangu itakuwa private jet. Unaona mimi ukishaje DJ Afro. Ile mtu anatoka India anaenda place fulani, hiyo private jet yani nakikuja na acha moshi ya mawingu nyuma. Hiyo ndio ndaland nayo. Sisi tunachukuliwa airport. Wewe unachukuliwa airport. Si wote. Okay. Ndio decide kama ni Kasarani ama tuende kwa kiwanja Aston Villa ama Arsenal. Things say they wise. Sasa ndio kitoka tu airport pia tunamiuka. Kimyoya tunateleza. Bana kwa event. Na feel hivi tutakuwa na chakula. Tutakuwa pilau, mbuzi, kondoo. Kondoo tunachinja waliopotea. You be mumu. Maana toka Biblia alisema kuna kondoo zimepotea. Wao watakao potea wakuja kwa harusi yetu kama kina KRG watakula kondoo.